dhoon also added now. Hari Prasad Swamiji's dhoon. And it is 1 hour, so any one you can have, or you can have varieties and enjoy and elevate. I was thinking about talking about this dhoon related thing, and we have almost now month or so maybe that we have been doing dhoon, right? So some of you may be getting a different vibrations or different feeling, and I hope that it is all positive. If you don't have time, if you don't find time, there are other thoughts and suggestions that maybe you can use. I was talking to Ghanshyam uncle, Vijay Bhai's father, today, and he was saying that in his 1 year he puts that speaker connection while he is doing his work in the shop, in the store. He still listens and listens to other people also when they come and talk, but his dhoon is going on, which is very good. Office માં બી બધા અમુક કામ કરતા કરતા બી they put their big ears and listen to music or whatever, so we can do that maybe as part of dhoon also, so doing 1 hour in the morning and 1 hour in the evening should not be a very difficult task. We are doing also in the morning on our conference line for 1 hour, and at night also we are doing on conference line for 1 hour. And then if it is not convenient those hours, then you have your own hours and you can do it also. You can do it in a small segments, not 1 hour totally, maybe half an hour or 15 minutes or whatever combination, But the idea is, that if we make this habit, if we practice this dhoon, Kakaji used to do lot of dhoon, and I was in college and I was going to one yogi, Krupalanand Swami, and he had all different varieties of dhoons, And what he had researched, what he had found out, was saying that in the past history, all these miracles that have happened by the devotees or by the saints or by anyone is by the power of dhoon. Dhoon has tremendous power, because it is a auto feedback. We hear, we talk, we hear, we talk, or we just hear, and that auto feedback makes our brain work differently. They have done some experiments also, scientific experiment, and doing dhoon makes certain brain centers more active, more excited, So there are all varieties of different benefits of doing dhoon, So if we do this dhoon, maybe we want to hear some of your experience. We want to hear maybe from you that what in a last month or whatever, doing dhoon has given you any thoughts or any inspiration or any suggestions that others can also learn from that, So we will start with Suhrat bhai.
Sai Maharaj Ji. Dune is becoming a fun experience. It's more and more we're getting practice, and also during generally during the Dune, I start in Waukegan. I do darshan of Maharaj and Swami's Murti, and then all the swarups. I do the darshan of all the swarups along with Maharaj and Swami in Waukegan, and then also Dinkar uncle sitting on the chair next to the computer. And then now I know recently, um, recently Dinkar uncle had told that one of the easiest way to do Dun, or we want to think that in Atma Bhav. So now I've been doing what he had suggested. Imagine ourselves sit in the funeral home in the coffin, lighting it, pushing my own button, and then doing Dun on top of the urn. I try to start off with that, and then I continue. Now I come to Waukegan, and then do the darshan of the other mandirs. I haven't gotten I haven't made that much time to sit and do Dun, like sitting and doing Dun, concentrating. I listen and play on the phone um, as to do more, and we pray that we continue, and we rely first thing on Dun before anything else. Sajan Swami. Sajan Swami Maharaj. Me also, work. I put the Bluetooth on all day, and while working, I do Dune. So pretty much at the work, out of the 9 hours, probably I can say probably like 4 hours for sure I have Dune. And in the night time, I also do 1 hour before we go to sleep. So basically, in a whole day, that only time we sit and do the Dune on the night time. But pretty much all day we do Dune, like that. Just play all day on the Bluetooth, listen to Dune while working, and I think I enjoy do the Dune all day. And now even though if I forget the Bluetooth, એવું લાગે કે something is missing. So I guess so trying to do keep doing that every day. Sajan Swami Maharaj. What's the question? Or oh, the effect of the oh, okay. Sajan Swami Maharaj Nijay. I think that is the only reliable source that I felt, that any hurdle or anything that comes, I know કે યાદ કરો ને, and રક્ષા કરવા આવી જાય છે, So as the days, go, the confidence is more increasing, So as I experience more, so the value of Dun, increases more within me. And as Suraj Bhai was explaining, the main focus, goes towards
when I do the dhun, it's mainly, જે મૂર્તિ જે કાકાજીએ વોકિંગમાં પધરાવે છે મહારાજની, I try to focus on that. And you know by Kakaji's grace, Tinkarankal's grace, Bapu's grace, I mean the value of dhun has, I have experienced and I enjoy, and that is my one of my hobby of, whenever I have free time, that is the main thing, I would love to do that, so I think Sajan Maharaj ni jai. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આમ તો હું સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. I do the dhun total around 10 hours while working as well as for all the time, and I start from our mandir bhaios like Vijay bhai, Pintu bhai, Shruhat bhai, to all બહેનો to towards I mean છેક આપણા એટલે બધા સ્વરૂપોથી માંડીને સજાનંદ સ્વામી સુધી. then I mean whenever my mind goes some negative thoughts, I always take help of dhun to move my mind from negative to positive. and I feel જેમ સુરતભાઈ અને ભાઈશભાઈ કીધું એ પ્રમાણે this is the only source we have to move our thoughts from negative to positive. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. એકવાર ભ્રમીને પૂછ્યું હતું કે બેટા ધૂનથી શું થાય? ભ્રમી કે ડેડી ધૂનથી શું ન થાય? એન્ડ વી કેન ફીલ દેટ જ્યારે ધૂન કરીએ ત્યારે everything is working so nicely, anyway, by doing dhun છેલ્લા મહિનાથી the inner process ની વાત કરીએ તો it just gives more and more positive firmness કે વાહ મહારાજ વાહ, વાહ મહારાજ વાહ, શું લીલા છે તમારી. And instead of going to any other thoughts or any other action, reaction, it just કે more and more I think જે આપણો જે soul છે મારો, it's getting little bit stronger and stronger, that કોઈમાં લેવાઈ નથી જતા, કોઈ ઇન્સિડન્ટમાં બીજો કોઈ વિચાર નથી આવતો, બસ વાહ મહારાજ વાહ, શું તમારી લીલા. So I think that is a progress which I am looking in myself. Second thought is કે more and more thoughts are coming to go towards the divinity, કે આ નથી કરું, આ નથી કરું, પહેલાં કેવું હતું કે એક ભ્રમના સંબંધે કેફ હતો, એ તો છે જ, પણ but on the second hand too, with this dhun, lot of thoughts are coming as to, કે શું કરવા આવ્યા છે ને શું કરી રહ્યા છે. So that is also happening. And of course dhun constantly ચાલે છે, and particularly I keep Dinkar Uncle's dhun. The only reason behind that is કે I don't have to focus on any murti, because I have to really sit, focus on Maharaj or anybody to do that. But while working, if Dinkar Uncle, your dhun is going on, it's very easy for me to have that thought that you are with me and doing dhun, because that's a very easy visualization for me, as being seeing you most of the time every day. So as that pragat, I don't have to like, sometimes કાકાજીને ધૂન ચાલતી હોય તો I really have to sit and focus કે કાકાજી આવી રીતે તારદેવના સોફા પર બેઠા હશે ને હાથ ઊંચા કરીને, I really go into that. But if the constant the dhun is going on, your dhun is like, it's very naturally coming, as that you are with us and doing the dhun. So I try to do more on that, so that મારે બહુ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી, it's just pragat is there. And of course જ્યારે બી
ફોકસ કરીને બેસે છે ત્યારે trying to go with that step which we used to do always about that the body and the whole thing around me attached is all burned, and that is the focus I really like to do, and that really takes me in when we burn and sit on the ash of what we are attached to, and that really makes me introvert towards the soul of what we are and what we are here for. So Dhoon really is helping now. Only Dingarangal prayer is that more હજી સિરિયસલી લઈએ આપનો ધૂનનો ચેપ્ટર. આઈ થિંક બિકોઝ કે તમે એક છૂટ બી આપી દીધી કે સાંભળો તો બી ચાલે, તો that kind of gives us a little bit of a ચલો ફાઇન એટલીસ્ટ ચાલુ રાખીએ, તો ચાલુ તો રાખીએ જ છે ધૂન, બટ સ્ટીલ more focus on doing it with that meditation bhav, doing it with that introspect bhav, and we do that more and more with that. Yeah, તમારા ચરણોમાં પ્રાર્થના સજાનંદ સ્વામી મહારાજની છે. How ધૂન effect છે for last 1 month. સજાન સ્વામી મહારાજની છે. For last month, the best example would be today's example. It's like I had a code delivery which was to be done today, which was to be done yesterday, but due to some of the issues, I was not able to deliver it yesterday. And today there were few of the escalation emails which came to my desk, and things were a bit bad. And I had no hopes, like how would I do it. And then I started my dhoon at around 8:30 in the morning, and it was quite miraculous. Like within half an hour, the things which I was not able to do in past 48 hours, I was able to do it in half an hour. So it's like, I don't know how it happened, but it just happened. And if I summarize my today's day, I was working up till now, just 10 minutes back. But in today's day, I have completed almost the task for the whole week. So it's like, I guess today when I prayed from the bottom of my heart કે ભગવાન ગુરુ પ્લીઝ તમારી સાથે ચાલો, આજે મતલબ એવું હતું કે ભગવાન આજે લાજ રાખવાની છે કે ન થાત તો મતલબ બહુ બધું ખરાબ થઈ શકત. there could be more escalation mails and things could have gone bad. પણ આજે ભગવાને લાજ રાખી, અને ઇટ ઇઝ કે ભગવાન જે ધૂનમાં શ્રદ્ધા કાલ સુધી જેટલી હતી, પણ આજના ધૂન અને એનું મેરાકલ પછી એ શ્રદ્ધા એક અલગ લેવલ પર પહોંચી ગઈ છે. અને બસ ભગવાન અને ગુરુ તમારી પાસે એ જ પ્રાર્થના કે જે શ્રદ્ધા અને ડેડિકેશનથી આજે મેં ધૂન કરી છે, એ જ શ્રદ્ધા અને ડેડિકેશનથી રોજ ધૂન કરું, અને મિરાકલ્સ માટે એક્સપેક્ટ ન કરું, પણ ડેડિકેશન સાથે ધૂન કરું. બસ એ જ પ્રાર્થના સજાન સ્વામી મહારાજની છે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની છે. કાકાજીને ધૂન ખૂબ ગમતી, એટલે પહેલાં તો મને જ્યારે પહેલી વાર હું તાળદેવ ગયેલો ત્યારે કાકાજી હતા નહીં ત્યાં, અને સાંજની સભા હતી, બધા ધૂન કરતા હતા, એટલે બધા પોતપોતાની રીતે ધૂન કરતા હતા. પહેલાં તમે કીધું ને એવી, તો પછી ઉષાએ પૂછ્યું રાતના મને ઘરે ગયા ત્યારે કે શું હતું. મેં કીધું ખાલી બધા વાઉં વાઉં કરતા હતા, કંઈ ખબર નહીં પડે શું છે. અને કે કંઈ વાંધો નહીં, એ ખબર જ નહીં પડે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બોલે, પણ બધા અલગ અલગ પોતાના ભાવમાં કરતા. એટલે પછી કાકાજી આવવાના હતા ત્યારે પછી મને તાળદેવ લઈ ગયા. પછી કાકાજીએ બધું પૂછ્યું શું કરો શું નહીં. પછી કંઈ ખબર નહીં કેમ કે બુધવારની સભા જાણે હું એટેન્ડ કરતો થઈ ગયો. પછી કાકાજી ધૂન કરાવે, એટલે જ્યારે ધૂન કરાવે ત્યારે ધૂન કરવાનું બેસવાનું ગમે ધૂનમાં, એમ કરતાં કરતાં પછી આદત પડી ગઈ. અને હવે તો ભરતભાઈ કે વસીભાઈ ક્યારે બી પ્રોગ્રામ રાખે ધૂનનો જેટલા કલાકનો, એટલા કલાકમાં કેવી રીતે મેક્ઝિમમ આપણે ધૂન કરીએ, એક એવી જ
ઈચ્છા રહે કે ચલો કરી લઈએ. પછી આપણા દેવેન શ્રોફ છે એને ધૂન કરવાનું ગમે, એટલે એ કોઈના પ્રોબ્લેમ હોય તો કે આપણે ધૂન કરશું, આના પ્રોબ્લેમ છે જે. મેં કીધું મને ઘરે ધૂન ફાવતી નથી કરવાની, કારણ કે ઘરમાં મજા ન આવે ધૂન કરવાની. મંદિરમાં આવે તો થાય. તો મને કે આપણે તાળદેવ આવશું. પછી હું તાળદેવ જતો ધૂન કરવા. મને કે શું કરવું? મેં કીધું જો મારી પાસે લિસ્ટ બહુ છે, મોટું મારું લિસ્ટ પોતાનું, એટલે તું કે 1 કલાક 2 કલાક જેટલું કરો એટલે આપણે કરશું. તો કે કંઈ વાંધો નહીં. પછી અમે ધૂન કરતા એવી રીતે જ્યારે બી દેવેન સોફ કે ત્યારે. અને ધૂન તો કરીએ જ છીએ, પણ હમણાં છેલ્લા 4-5 મહિના થયા તો હવે પેલું જે લિસ્ટ હતું બધું આમ કરવું છે ને આ છે ને પ્રોબ્લેમ છે ને આમ થવું જોઈએ ને આમ, એ બધું ઓછું થઈ ગયું. અને હવે ધૂન કરતાં કરતાં તો ખાલી કાકાને આપણે ધન્યવાદ દે કે મેં કાંઈ નથી કર્યું અને તમે આટલી બધી કૃપા કરીને મારા બધા જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કર્યા છે અને હજી બી કરતા રહે છે ને કંઈ ખબર પડતી નથી. એવી રીતે બધું સોલ્વ થતું જાય છે ઓટોમેટિકલી. અને હવે તો ક્યારેક ક્યારેક એવું થાય છે કે ધન્યવાદ દેતા દેતા આંખમાં પાણી આવી જાય ને આમ રડી પડાય, એટલે તો બી કંટ્રોલ કરવું પડે, નહીં તો કોઈ જોવે કે આ શું છે, આ કેમ રડે છે, એટલે એવું થઈ જાય છે. તો હવે તમે જે આજ્ઞા કરી છે કે અમે જીવી ત્યાં સુધી પાળી શકીએ એ જ વાત. જય. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, ગુરુ હરિની જય. આ ધૂનનું એક વખત હું જ્યારે રિફાઇનમાં નોકરી કરતો હતો ત્યારે મારું એક મશીન બગડી ગયેલું, એની પાછળ મેં 1.5 કલાક થયો, એ મારાથી નહીં થયું. મેં મારા સુપરવાઇઝરને બોલાવ્યો. એ આવ્યો, મને કહે લેટ બી છે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ 5 મિનિટ. સો એ કે એટલે બધા મેં ટ્રેન બધા મારી જોડે કરતા હતા, તેને આવીને મારી જોડે ચાલ લેટ બી સ્ટ્રોક સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ અને સ્વામિનારાયણ સ્વામી એને હાથ જ માર્યો તરત ચાલુ થઈ ગયો. એટલે આ અનુભવ તો મને પહેલેથી. અને અત્યારે આ ધૂનના પ્રતાપે જ્યારથી એટલે પેરિસની ધૂન થઈ ગઈ ત્યાર પછી તો કોઈ બંધ થઈ જ નહીં. ભાગ્યે કોઈ વખત બંધ થઈ હોય, બહાર ગયા હોય ને કદાચ કોઈની ઘેર ના ફાવે એવું હોય તો. એ અનુભવમાં તો રોજ ભોયના મંદિરમાં જવાય, રોજ તાળદેવ જવાય, રોજ ગોંડલના મંદિરમાં બી બાપાની પ્રદક્ષિણા થાય, ગોંડલની ડેરીની પ્રદક્ષિણા થાય, કાકાજીની આપણે અનુપમ મિશનમાં બી એમની ડેરી પર પરિક્રમા થાય, એ આનંદ આવે. પણ ઘણી આ મંદિરમાં બધા દર્શન થાય છે, પણ આમ કે ખ્યાલ આવે કે આ મૂર્તિ છે પણ હજુ એ મૂર્તિ દેખાતી નથી. તો એ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે મૂર્તિ દેખાય, કે અહીં ગોપીનાથ મહારાજ છે, અહીં સૂર્યનારાયણ ભગવાન છે એવું. અને બીજું કે આ ધૂનના પ્રતાપથી આપણા પૂર્વજોમાં જે સાધુઓ થઈ ગયા, ધૂનના પ્રતાપથી અમને બી બહુ જે અભિમાન ને ક્રોધ આવે એવું અમને ના આવે, એ જ પ્રાર્થના. જય સ્વામિનારાયણ. સહજાન સાંઈ મહારાજની જય, સર્વ ગુણાતીત સ્વરૂપોની જય. Since last so many years, from childhood, Doon has become the part of our life. Wherever we go, either in satsang or in devotees' places, Doon automatically comes out. Normally, I fix up the time that in the morning while doing Sarupyog and in the night while going to the bed, I do Doon. But entire day, automatically, the Swaminarayan mantra Doon continues in my heart. And I have experienced number of experiences that when I go to devotees' places and while leaving the house, if I do Doon, every time, whenever I go, I do Doon. The next day, devotee's phone comes, you have solved my problem, you have solved this, but it is Doon. So they have also experienced that they should do Doon. And while I go for walking 1 to 2 hours, as Das Kaka said, totally from Maharaj Leela Charitra, Gunatit Swarup Leela Charitra, all the holy places I visit automatically. Sometimes what happens,
If I'm about to do something wrong thing, internally it comes out. Don't do that. Don't do that. But then still also I do it. And then next time when I do, I talk with God and say, I have done this thing wrong. You guided me. You tried to stop me. But still I have done a mistake. And accordingly, the dun, it continues and dun is helping us. Sajan Sai Maharaj Nij. કાકાજી તો પાસ્ટમાં બી ધૂન કરાવતા હતા. આજે બી એ ધૂન છે, ધૂન જ બધું કરશે. એક નાનું સેન્ટન્સ છે ઓલી બુકમાં, બ્રહ્મપરાગમાં. બસ તો એ જ પકડી રાખ્યું છે. આજે બી એ જ ચાલુ છે, ભવિષ્યમાં બી એ જ ચાલુ રહે. અને ધૂન જ બધું કરશે, વિશ્વાસ રાખીને આગળ વધી. સજાન સ્વામી મહારાજ. Sajanand Swami Maharajni Jai. I know that ever since I have moved or started living in Waukegan, one of the things every day has been to do dun after arti. So that is a practice that I know Dinkar uncle has always had wanted us to do. So since we started doing this 2-hour dun, I mean, I tend to, I have done more of, I guess, while I'm doing something, and I've not constantly, I guess, I try to do the 1 hour in the morning, 1 hour in the evening, but then also, throughout the day. But and that is nice. I mean, I can feel the difference, that it is coming more naturally while I'm doing something or while I'm thinking. The word, Swaminarayan mantra is still coming out of my mouth. And so that, I like that. But definitely there is a huge difference between that and sitting, completely concentrated without doing anything else and just doing dun. And really, I think that the louder, the better. But I still have not, I don't do that for 2 hours every day, and I would like to really do that. I do think that, Bhagwan has not given us like that much hard thing to do. I mean, if doing dun and saying Swaminarayan is the most powerful thing that we can do, then I want to say every Swaminarayan, like it like it makes a difference. So I would like to make more effort towards that. I just always think like it's so easy that even doing the 18,000 mara to have our sankalps come true. I always think like that really is nothing. That takes maybe anywhere from 3 to 6 months to do, and that's really nothing compared to the olden days when people had to do a lot more tap, and we can do Swaminarayan while doing so many activities. I'm really grateful for all the different duns that the bio have put up on kakaji.org. I think that's really nice and helps to keep it focused, and kind of gives maybe a bit of that feeling of like not doing alone. And Dinger Uncle has been pretty much playing dun non-stop, so that's really nice too. But certainly I think there's a lot of thoughts that I have in my head sometimes, but when I do it and I do it loudly, I just want Swaminarayan Bhagwan to be the only one that I'm thinking about. Sajanand Swami Maharaj Ni Jai. Sajanand Swami Maharaj.
Dhun is, I could say that it's my weak subject, but on last Friday, when Dinker Uncle in Saptama, Parayanma, when he asked that night, Sahaj and I went home and we did Dhun. That following day, also in the morning and at night, and Sunday morning too. And I felt really good. I had very positive, really good. Like we enjoyed that Parayan so much. We really felt like I felt really good, and I learned a lot of things too. I remember, I mean, experiences. I have a lot of experiences though, even in a short dhun that I've done. I remember we were in Europe, and I was climbing down the stairs or climbing upstairs. I don't remember, but just for college, जोर जोर से स्वामीनारायण स्वामीनारायण करती करती हूँ उतरती थी तो एकदम दिनकर अंकल आगे रहता है तो पाचा फरें के हैं. So I thought that was, for me, that was a good memory, and that has happened more than once like that. And amna aje, like this afternoon, I had my iPad is playing Dhun, and there are times my mind wander off even if I'm driving, and I'm not with the Dhun, but then there are times ekdam mind નવરું પડે તો એકદમ યાદ આવે કે ધૂન ચાલે છે, and then પાછી હું ધૂનનું યાદ કરું. પણ ગાડી પાર્ક કરીને ત્યારે જ અંદર આવ્યું કે ઓ જવું છે, એટલે that made me feel like, oh, ભગવાન's with me. અને એવું ઘણી more than once એવું થયું છે કે ગાડી પાર્ક કરું પહોંચવાનું થાય ત્યારે જ આમ આવે કે જવું છે. So Dhun has helped me calm down a lot more, my thought process. And of course, I want to do more for sure. When I remember how Vandan Bhai and Nana Bhavesh Bhai and Ketan Bhai and a lot of Bhai, Pintu Bhai and them, they do Dhun. And I feel like when I'm going to be able to do Dhun like that, where Sad Sadat Kare, I hope to do that more of Dhun. Sajanand Swami Maharaj. Sajanand Swami Maharaj ni jai. It's alright, you don't have to write it. No one needs to read it. Sajanand Swami Maharaj ni jai. So last time we talked about our Dhun experience, I was greatly lacking in it. But since then I've tried to make a more conscious effort to do the 1 hour twice a day. Sometimes it's difficult with work and everything to sit down and do it in a focused manner. But on days that I'm not working, I try to do at least 1 hour in a focused way. At first, the first week, it was extremely exhausting, where I would just, right after Dhun or during Dhun, I don't know, I would just completely be knocked out, just passed out, not able to wake up, and someone would come home and be like, what happened to you? Because I was just asleep a lot that week. But it's been easier. So it was very, it has been, I was feeling, I think, a lot of emotions recently, just sadness, maybe anger, all these kind of things. But after a couple weeks of doing this, like, I feel a lot calmer. I've also been reading as part of my dhun too. So I've been reading Bhagat Ji Maharaj's book, the translation that BAPS has done, and I found that to be really inspiring. And I think about that a lot now during my dhun, everything that I've read. So I try to read in the morning and then think about it later on in the day while I'm doing dhun. And, everything that I've only gotten through like 100, 150 pages, something like that. But, just remembering those incidences while I'm doing dhun and trying to keep them in my heart and to try to find inspiration from them has been very helpful, not only in allowing me to remember things, but to keep me
inspired and positive and focused throughout the rest of my day. Today I started to to have my phone on. The uncle had called during work, and I had kind of a slow period for a little while. So the uncle asked, "Do you want to do dhun?" And I said, "Of course." And so I had to answer some questions from nurses and things in between, but then I just kept the dhun going after that, and it felt like the environment was different. It wasn't work anymore. So thank you, Uncle. And I hope to have more periods of time with that focused introspection type of dhun. But I'm enjoying whatever kind of dhun and opportunity that I'm getting now. So thank you, and Sajanan Swami Maharaj Ni Jai. Sajanand Swami Maharaj Ni Jai. Actually, this dhun we are doing for a month, but we started way back last year. We started doing the dhun for a month last year, and since then, my experience with dhun is that I have been like I like Dinkar Uncle's dhun and Kakaji's dhun, and like Dinkar Uncle said, that dhun should be done in rhythm with the guru, that dhun, and I used to do that even at that time last year, and now somehow this month whole the dhun has been really great. I mean, it's unbelievable what it does, and it's a very visionary kind of experience there. But I do dhun like all the time as well whenever I get opportunity. But 1 hour in the morning, and luckily, I'm not working right now, so I have a great opportunity to do 1 hour in the morning and 1 hour in the evening, plus any other time also. But I'm doing this dhun for the and listening to Dinkar Uncle's dhun whole day long. Sometimes even the cassette, even the player is not working, but it's still going. I still hear that echoes, whole day long. Even I'm sleeping, I can hear even the tape record is off, but I still feel that it's still going on. It's like the the hearing is continued. So the good thing is that I have to really say thank you to all these people who created these cell phones and all this technology. I think આપણે બધા ધૂન કે છે એ લોકોને ફાયદો થશે, whoever is been involved in creating, કેમ કે એટલી બધી ધૂન થાય છે એની અંદર, એ લોકો ધન્ય થઈ જશે. All these technology people, who have made these cell phones. And ધૂન, આપણે and somehow હવે છે ને ધૂન અને દિનકર અંકલની ધૂન એવી છે ને કે like I see the variations in both style of dhun. Kakaji's dhun che, if you really follow it and go exactly the way he does, it really it's speed, your heartbeat can rise, and it really takes you to a different elevation, and there's a great experience when you do that. I don't do anything like I go to certain places and all that. I just go to one place. There is no other place but one place, and that's Kakaji's. That experience I had, that's the only place I go. And at the same time, within Uncle's dhun, his rhythm, it's so the rhythm you do, actually body ne koi ઓલું થતું નથી, ન heart rate થાય, ન માથું દુખે, ન આંખો ખેંચાય, કશું નહીં. So rhythm at least એકદમ constant rhythm, જેમ થાય પાણીથી આમ ઠંડા પાણી નાઈ રહ્યા હોય ને, I'm like, it's feeling like that in a hot weather. It's very chilling. અને એના rhythmમાં જે ધૂન કરે, somehow rhythm automatically just established. હવે બીજી આવડતી જ નથી. હવે કોઈ બીજી રીતે કરવા જાય તો it doesn't feel right. It's just that particular dhun comes all the time. And of course, this is Kakaji's very favorite thing, and today I think we are following Kakaji's wish. Dhun karwathi હવે now we're getting more closer. And it's very calming, શાંતિ થઈ ગઈ. ગરમી લાગતી, પેલે એકદમ ગરમી લાગતી ને ઠંડુ પાણી આપે ને એનો જે ફીલિંગ હોય, like in a hot weather, it's like that. So that's what I think my experience has been. Great experience. Sajanand Swami Maharaj Ni Jai.
સજાન સ્વામી મહારાજની જય. બધા પ્રોબ્લેમનો ઉપાય તો ધૂન. ધૂન ઓછી કરો કે વધારે કરો પણ ધૂન એવી કરવી કે કાકાજી કહેતા કે લઈને લીન થઈને ધૂન કરો ને એમાં તમે અંદર મહારાજની સાથે તમે આમ જોડાઈ જાઓ. બધા સ્વરૂપોને તમે જેને બી માનતા હોય એની સાથે તમે જોડાઈ જાઓ. એટલે અને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય એટલે ધૂનથી જ સોલ્વ થઈ જાય. ને એવી ધૂન કરવી છે ને કરીએ, અખંડ ધૂન એવી કરીએ એ જ પ્રાર્થના. સજાન સ્વામી. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. જ્યારે કોઈ બી પ્રશ્ન ઊભો થાય એટલે ત્યારે ધૂન કરી એમ નહીં, ધૂન થયા જ કરે. મારે સારું છે, હું સવારે ઉઠું ત્યારે ધૂન ચાલુ જોઈએ એટલે નીચે, એટલે એમાં જ આખો દિવસ રહે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Sadhak Sabha. So for this first month, kind of off to a rough start. Today I'm just going to be one of the people that's going to take suggestions and try to improve. Throughout the month, I've steadily improved into at least starting to do dhun. You know, even if I concentrate only for half an hour, you know, steadily improve to that 2-hour mark a day, or 1 hour in the morning, 1 hour at night. Surudbhai earlier on in the month had given me a suggestion to do it during my commute. So when I take the train down to UIC and when I come back, and that really does work for me. But sometimes if it's early in the morning, if I'm tired coming back, I kind of doze off, and that becomes a problem. But usually when I do it in the morning, it really energizes me and gives me energy for the day in my classes. And on the way back, it gives me a nice relaxed feel and a way to ease off all the stress that I have from school, writing the homework, and allows me to think and do my homework properly. So for over the next 2 years, I hope to improve, and you know, more so than being doing it for quantity, do it for quality, and then work on the quantity. So that's what I'm managing. સજાન સ્વામી મહારાજની જય. હવે તો ધૂન કરવાની હેબિટ જ પડી ગઈ છે. એમાંથી લોકો સાંભળે છે. ઓકે મોઢા પાસે આમાં સીધું આવે છે. ઓકે જય સ્વામિનારાયણ. સજાન સ્વામી મહારાજની જે ધૂન કરવાની એટલી મજા આવે છે કે આખો દિવસ ક્યાં જતો રહે છે ખબર બી નથી પડતી, અને લખવાનું બી દોડે છે જલ્દી જોડે એટલે ધૂન બહુ ગમે છે. ધૂન કોઈ કશા વાસ્તે નથી કરતા, પણ ભગવાનને યાદ કરીને આપણી પોતાને માટે ધૂન ચાલુ રાખીએ છીએ, અને હવે તો આખો દિવસ ધૂન ચાલે છે.
સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. મારી યુઝ્યુઅલી ધૂન, હું સવારના ઊભો થાઉં એટલે ડેલી ક્રિયા પતાવી અને પહેલાં મંદિર ખોલીને મારી ધૂન ચાલુ થઈ જાય. આઈ ડુ અબાઉટ 20-25 મિનિટ ધૂન. પછી આઈ સ્ટાર્ટ માય એક્સરસાઇઝ. અને એક્સરસાઇઝમાં બી સામે જ કરતો એટલે બેવ કનેક્શન રહે અને ત્યાં મારે કથા વાર્તાનું ચાલુ થઈ જાય. એટલે કથા વાર્તા ચાલતી હોય એ પતી જાય પછી મારે બ્રેકફાસ્ટ કરીને પછી આઈ વોક. મોસ્ટલી તો હું વોક કરું એટલે ધૂન ચાલુ થાય. બસમાં બી ધૂન અને ટ્રેનમાં બી. પહેલાં યુઝ ટુ ધૂન કરતાં હું આઈ પ્રિફર રીડિંગ. એટલે હું બધા પ્રસંગ વાંચતો. પણ સિન્સ આઈ હેવ લિલ આઈ પ્રોબ્લેમ એટલે આઈ હેવ નો ચોઇસ. વાંચવાનું તો બંધ થઈ ગયું એટલે ઓનલી લીવ ધૂન. પણ ધૂનમાં બી શું હતું કે ઇટ્સ, જો તમે એક્સપિરિયન્સ કરશો, આઈ હેવ હેબિટ કે વેન આઈ ડુ ધૂન સાથે સાથે આઈ ટ્રાય ટુ રિમેમ્બર ધ પ્રસંગો. આપણે કે નો પણ સમહાઉ આઈ કુડ નોટ સિંક્રોનાઇઝ બોથ ટુગેધર. કારણ કે જો પ્રસંગોમાં જાઉં તો ધૂન રહી જાય અને ધૂન કરું તો પ્રસંગો મિક્સઅપ થઈ જાય. એટલે એ બે કરવાનો હું કરતો હતો. પણ નાવ વિથ ન્યૂ જે દીકરભાઈ શરૂ કર્યું ને પછી જે આ બધી ધૂનો અંદર ગોઠવી દીધી એટલે સવારના ધૂન એટલે હવે ઇટ વર્ક્સ ફાઇન. કારણ કે કાનમાં મૂકી દીધો એલું અને પછી ધૂન એની મેરે ચાલે અને મારા પ્રસંગો બી ચાલે. આઈ ડોન્ટ હેવ ટુ ઓલો શું જ્યારે તમે ચેન્ટિંગ કરો ને ત્યારે યુ ફોકસ પછી એમાં વધારે જાય તો ઓલું ના આવે. હવે શું થાય છે કે આઈ કેન ડુ બોથ પ્રસંગો. ધેન આઈ હેવ ડિસાઇડેડ કે હવે કેવી રીતે કયા પ્રસંગ. એટલે વેન આઈ ડુ કાકાજી's ધૂન આવે એટલે આઈ ગો ઇન ટુ કાકાજીની સાથેના બધા જે ભક્તો હોય જે આપણા ભોય મંદિરમાં એ બધા ભક્તો એક એકને યાદ કરું. જસ્ટ એમની સાથેના કોઈ પ્રસંગો જેવા મેં નિરખ્યારે એટલે કાકાજીની ધૂન સાથે આઈ મિક્સ અપ ધ પ્રસંગ એન્ડ ઇટ વર્ક્સ આઉટ વેરી ગુડ ફોર મી. સેમ વે હવે આજે દિનકરભાઈ બતાવ્યું કે સ્વામીજીની ધૂન બી લોડ થઈ ગઈ છે. સ્વામીજીમાં કેટલા બધા સંતો છે કે આઈ વોઝ થિંકિંગ કે હવે બધા એના પ્રસંગો લઈને સ્વામીજીની ધૂનમાં એક દિનકરભાઈએ બતાવ્યું એક સરસ કે સ્વામીજી ધૂન કરે છે પણ સાથે સાથે થોડી વાતો બી કરે છે. આજે સરસ કરી હતી કે હે દાસાનું દાસ બનાવજો મારા સમરણ સમરણ. એટલે સ્વામીજી થોડા અંદર પોઈન્ટ મૂકીને ધૂન કરાવે છે. વિચ આઈ લાઈક ઇટ. કારણ કે ઇન્સ્ટેડ ઓફ કોન્સ્ટન્ટ ધૂન આવું વચ્ચે આવી જાય તો ઇટ વર્ક્સ આઉટ ગુડ. પણ બેઝિકલી શું છે કે ઇટ્સ ધૂન ને કારણે શું છે કે યુ આર મોર કોન્સન્ટ્રેટ એન્ડ મોર ફોકસ ટુવર્ડ ઓલ ધ પ્રસંગો અને મહારાજના વિચારોમાં ડૂબી રહેવા માટેનું ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ સ્ટેપ છે આ સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. બાય ધ વે હવે આપણે આપણી સભા કાલે આપણે ગિરીશભાઈ કાલે ગિરીશભાઈ આપણે અહીંથી વિદાય થાય છે. કાલે જાય છે એટલે કાલે ગિરીશભાઈ નીકળે છે. ગિરીશભાઈ બી આ વખતે ખૂબ સેવા આપી એમણે. ભરતભાઈ વસીભાઈને બધાને આપણે મંદિરની અંદર રહીને બી સરસ અને સેવક ખરેખર ખરેખર સરસ કર્યું. અને ગિરીશભાઈની વાતો બી સરસ છે કારણ એમની પાસે ઘણા બધા જૂના અનુભવો અને એક્સપિરિયન્સ હોય. એટલે વેન હી ટોક્સ આઈ લાઈક ઇટ કારણ કમ વિથ લોટ ઓફ બધા એક્સપિરિયન્સ. એટલે હજી તો પ્રવીણભાઈ ને કીર્તિભાઈ તમે છો નહીં હજી તો. શનિવાર લ્યો પ્રવીણભાઈ ને સરોજબેન બંને બી શનિવારે જાય છે આપણે અહીંયાથી. સરસ તમે બધા પાછું તમે બધા આવ્યા હતા
હા, પાછા નેક્સ્ટ યર વહેલા આવી જજો તમે બધા. કીર્તિભાઈ સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. હલો હલો. આમાં શું છે એટલે આમ ઊંધું રાખવું કે સીધું ઊંધું ને જતું. શ્રીમદ સદગુણશાલિનમ ચિદચિદે વ્યાપ્તમ ચ દિવ્યાકૃતિમ જીવે સાક્ષર મુક્ત કોટિ સુખદમ નૈકાવતારાધિપમ જ્ઞેયમ શ્રી પુરુષોત્તમમ મુનિવરૈ વેદાદિકીર્ત્યમ વિભુમ તન્મૂલાક્ષરયુક્તમેવ સહજા નંદામ ચ વંદે સદા. જેની અમૃતવાણી તો વૈરહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે, જેની બ્રહ્મસ્થિતિ અહોલી ન કરે શુભવ્યય અક્ષર પદે. શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે. કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિપુને હૈયો તો વંદન કરે. સજાન સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, મુક્તાક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ભગતજી જાગા સ્વામી કૃષ્ણજી અદાની જય જય જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, કાકાજી પપ્પાજી હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહંત સ્વામી અક્ષર વિહારી સ્વામી ગુરુજીની જય જય જય, સાહેબ દાદા દિનકર દાદાની જય જય જય, પ્રત્યક્ષ ધામ ધામી મુક્તોની જય જય જય. મને પેલી ધૂનની ટેવ, યોગી બાપા સાથે વેકેશનમાં જઈએ અને જ્યારે બોમ્બે આવે ત્યારે સવારની મંગળ પ્રવચનમાં જતા. તે જેવા બાપા ઉઠે એવી પહેલાં 10 મિનિટ ધૂન કરાવે પ્રવચન પછી. પણ એ 10 મિનિટમાં આ જે ધૂન કરીએ ત્યારે બાપાને એક સરખા જોયા કરીએ. તે વખતે ધૂન કરવાનું ગમતું નહીં, કંઈ ખબર નહીં, પણ બાપાના જે ભાવ જોઈએ બાપાના ધૂન કરતાં કરતાં તે આજે પણ આમ આંખ બંધ કરીએ તો એક વાર સામે આવી જાય. શું અને કાકાજીએ બીજી રીત શીખવી. આપણે ભજન બી ગાય, થઈને સાવ નિરાધાર, જઈને મનને પેલે પાર, કરીએ તુજને પોકાર તો તું સાંભળે તત્કાળ. પપ્પા એ જ વસ્તુ બીજા શબ્દોમાં કહે, સાચા દિલથી કરેલી 1 મિનિટની પ્રાર્થના પણ પ્રભુને પહોંચે છે. અને કાકાજી પાસે અમે રહેતા, કાકા અમને પ્રાણિક ધૂન કરાવતા. જે કાકાજી ધૂન આપણે સાંભળીએ છીએ અત્યારે એ પ્રાણિક જપ છે. અને પ્રાણિક જપ કરીએ તો એવું થાય કરતાં 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 એટલે પ્રાણિક જપ કરીએ એટલે કોઈ વિચાર અંદર પ્રવેશવાનો ટાઈમ જ ન મળે ને, એને સ્પેસ જ ન મળે. શું અને કાકાજી સાથે 2.5 કલાક 3 કલાક કોન્સ્ટન્ટ ધૂન કરી છે. પણ એ જ્યારે 2.5 કલાક બી ધૂન કરી હોય ત્યાર પછી એ ખ્યાલ ના આવે કે આપણે આજે 2.5 કલાક ધૂન કરી, એનો થાક બી ન લાગે. શું એટલે કાકાજીનું જેમ ભાઈએ કીધું, બ્રહ્મપરાગમાં વાક્ય છે, ધૂન બધું જ કરશે. શું ખરેખર મારે માટે કંઈ બી આવે, મારી કોઈ સામાન્ય ચીજ ખોવાઈ જાય ને તો હવે હું ભગવાન પર નાખી દેતા થઈ ગયો છે. શોધવાનું નહીં, મહારાજ 2 મિનિટ 5 મિનિટ બેસીને ધૂન કરી લેવાની. પછી ખબર નહીં આપણો હાથ ત્યાં પડે કે આપણી નજર ત્યાં પડે કે ઓટોમેટિક જ થાય એવું. મેં કીધું આ શોધવામાં ટાઈમ કાઢવો કે આ અહીંયા ફંફોળો ને અહીંયા ફંફોળો, એના કરતાં ખાલી બેસી જાઓ એક બાજુ ખુરશીમાં, ફરગેટ ઇટ, અને પછી ઊભા થાવ. ધ થિંગ વિચ યુ આર સર્ચિંગ દેટ વિલ ઓટોમેટિકલી આપણી દ્રષ્ટિ એના પર પણ કામ આવી જાય. અને કાકાજીએ અમને એક મહાબળેશ્વરમાં એક ધૂનની રીત શીખવેલી કે તમે ધ્યાન વખતે કે તમારો શ્વાસ લો ને
અને શ્વાસની ટ્રાવેલ થાય એની સાથે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ મંત્ર પણ અંદર બહાર કરો. સ્વામિનારાયણ 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 એ મંત્રને શ્વાસની ગતિ સાથે જોડી દો એટલે એકદમ થોટલેસ થઈ જવાય. ઇટ ઇઝ એન ઇઝી વે. જ્યારે આપણું માઇન્ડ બહુ જ ફાસ્ટ ચાલતું હોય ત્યારે એકદમ વિચારમાં ચડી ગયા હોય ત્યારે ધૂન નહીં થાય. તો ધૂન કરતાં કરતાં વિચાર આવશે. એટલે તે વખતે શ્વાસની સાથે એલોંગ વિથ ધ શ્વાસ સ્વામિનારાયણ 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 અને ડીપ બ્રિથિંગ કરો. થોડીક વારમાં આપણું મન ખરેખર શાંત થઈ જાય. એટલે અને મારો એક અનુભવ કહું તો હાર્લેમ ઉપર મારો એક્સિડન્ટ થયેલો કારનો. અને એક આઈ થિંક સપ્ટેમ્બર મહિના કે એમાં જ કંઈક થયો હતો. અને હું જનરલી ઓક્ટોબરની એન્ડમાં દિવાળી આવે કે નવેમ્બરના આપે એટલે હું ત્યાં જવાનું હોય. અને જો મેં કીધું ને પછી કોર્ટની તારીખ પડી. મેં જો તારીખ પડી છે તો આ તો મારી ટિકિટ ને આ બધું મારે તો જવાશે નહીં. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ધીસ. એવું તે હું રોજ સૂતી વખતે આ રીતે શ્વાસ સાથે કરી મહારાજ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ, મહારાજ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ કોર્ટ એમ. એવી રીતે એકદમ દિલથી આમ આંતળી કકડાઈને જેમ ધૂન કરે ને એમ. અને જે દિવસે કોર્ટની તારીખ હતી તે દિવસે હું ગયો ત્યારે પેલો માણસ બી ના આવ્યો. એને કોઈક 2 વિટનેસ હતા એ બી ના આવ્યા. પછી એક પોલીસ હતો જેને ટિકિટ આપી દીધી. તો પોલીસને પેલા એ પૂછ્યું કે વેર યુ પ્રેઝન્ટ એટ ધેટ ટાઈમ? તો કે આઈ વોઝ નોટ પ્રેઝન્ટ, આઈ કેમ લેટર. એટલે નથી પેલા એવું કહેલું કે વિટનેસ એક્સિડન્ટ થયો છે પણ વિટનેસ રોડ પરના લોકો એમ કે છે કે ઇટ વોઝ હિઝ ફોલ્ટ એમ. પણ નન ઓફ ધેમ જેને એ ના આવ્યો, પેલો બી ના આવ્યો. એક વખત મને તરત ને તરત લાયસન્સ આપી દીધું. મારી ટિકિટ માફ થઈ ગઈ. મને ટિકિટ નહોતી આપી. તરત ને તરત લાયસન્સ પાછું આપી દીધું અને છૂટું થઈ ગયું. પછી ચાલ્યું કંઈક. એટલે ધૂન આપણી ખરેખર રક્ષા કરે છે. એના ધૂન એટલે ધૂન. આ વખતની ટ્રીપમાં પણ હું ગયો. મને મારાથી પોસિબલ નહોતું પણ ખબર નહીં એ વખતે ખૂબ જ આર્થરાઇટિસ હતો. પણ મહારાજને કીધું કે મારે જવું છે, કોઈ બી હિસાબે જવું છે અને મારી તબિયત સારી રાખજો. એટલે આપણે ધૂન કરતા હતા. લંડન જઈને જ પેલા બીમાર જેવું લાગ્યું. પણ એમાં અમારા ઇન્દિરાબેનને કોઈ એમના ભાઈએ મુકેશભાઈએ પેલી ગોળી આપી દીધેલી પેરાસિટામોલ. તો મેં પેરાસિટામોલ ખાઈ થિયેટર સુધી આવ્યો ત્યાં સુધી મને કોઈ પ્રોબ્લેમ જ ના રહ્યો કે ચાલવાનો કે કાંઈ. એટલે ધૂન ઇઝ અ ધૂન. અને ધૂન કરવાથી આપણો થાક બી ઉતરી જાય છે. હું કાકાજી પાસે જતો આખા દિવસનો 8 થી 8 થાકેલો હોઉં એકદમ. અને મેન્ટલ જિમ્નેસ્ટિક વધારે હોય કેવું ઓફિસમાં તો ત્યારે. પણ કાકાજી પાસે બેસીએ અને કાકાજીનો જરા ચરણ સ્પર્શ કરીએ અને કાકા 5 મિનિટ ધૂન કરાવે એમ જ લાગે કે આજે મેં કંઈ કામ કર્યું જ નથી એમ કેવું. હજી જ્યારે બી હું થાકેલો હોઉં કે ગમે તે હોય પણ જો 5 મિનિટ હું ધૂન કરું તો પણ ફ્રેશ થઈ જાઉં. એકદમ મને એનર્જી આવી જાય. અને કંઈ કથા વાર્તા કરવાની હોય ત્યારે પણ જ્યારે ભગવાનની સ્મૃતિ સાથે ભગવાનને યાદ કરીએ એટલે એક વી કનેક્ટ અવર સેલ્ફ વિથ ધી હાયર ફોર્સ ઓફ એનર્જી એન્ડ ધેટ એનર્જી ફ્લોઝ ઇન અવર બોડી. એને અત્યારે તો રોજ સવારના એ રીતે ખુરશીમાં બેસી જ્ઞાન મુદ્રા અને પ્રાણ મુદ્રા. જો હું પ્રાણ મુદ્રા કરું તો મારું શરીર બી લાઇટ થઈ જાય અને મને એમાં ગમે એટલી ઊંઘ ના આવી હોય તો એવી એકવાર જોમ ચડી જાય. આજે મેં પહેલી વાર આજે સાંજના ચાલવા ગયો પણ મેં કીધું આજે ધૂન કરતાં ચાલવું છે. તો મેં 6 આંટા માર્યા ગાર્ડનમાં પણ સ્ટીલ આઈ ડીડ નોટ ફીલ દેટ આઈ એમ ટાયર્ડ કે મારા પગ દુખવા આવ્યા. મારી ધૂને આ રીતની હતી પેલી
શ્વાસ સાથે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ અને જેમ શ્વાસ ફાસ્ટ ચાલે એમ વધારે ડીપ કરીને પણ આઈ રિયલી એન્જોય એમ સહજાન સ્વામી મહારાજની જે સ્ટીમ રૂમમાં બેઠો ત્યાં પગ ચડાવીને ધૂન કરું શ્વાસ સાથે આરોહ અવરોહ 10 વાગ્યા છે, 2 મિનિટમાં પૂરું કરીએ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ. જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે જેનારોમ સુછિદ્રમાં અણુસમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે. માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપે ક્ષણ એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ. જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલિન કરે શુભવ્ય અક્ષર પદે. શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે. કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સર્વે ગુણાતીત સ્વરૂપોની જય જય જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ કાકાજી મહારાજ, પપ્પાજી મહારાજ, સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય બંધુ, શતાબ્દી પર્વ મહોત્સવની જય જય જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજ આત્મીય યુવા મહોત્સવની જય જય જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ જસભાઈ સાહેબ સંત આજ્ઞા પર્વ મહોત્સવની જય જય જય. आज के आनंद की जय जय जय. सद्गुरुदेव की जय जय जय. सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय. Every one of you did a very nice personal explanation, experience of your Dhoon. And I pray that you keep doing this and doing more and get more benefits. We saw this year impossible task in Paris because of Dhoon became marvelous possible. All Gunati Swarups, Sahib Ji, Swami Ji and all others came there and it became a milestone, in our Kakaji, Papaji Shatabdi Mahotsav. It was all Praveen Bhai and their devotees, even in this all difficult, short time and big event, kept doing Dhoon for 2 hours, 9 o'clock in the morning, 9 o'clock in the evening. And we are continuing that similarly, and we are all going to benefit that. When I heard Surat Bhai talking about his way of doing Dhoon, it really made me feel very happy.
he is sadhak, and he is catching all these discussions we have with very attentive way, very positive way. When we do dhun, we want to be Brahmarup. We want to elevate ourselves as not body, not mind, not emotions and thoughts, but elevated state as Brahmarup. And then we want to worship Parabrahm. Swamiji says in his dhun that if we are Brahmarup, then there is nothing else except Parabrahm. If we are Brahmarup, then there are no other things, no other obstacles, but only God. And if we do it even for 5 minutes, that is very important. Lakku was saying very nice thing, that he wants to do quality dhun. He is so young and still thinks this way, and I will give you another elevated thought, beta. After you master the quality dhun, or even during that, think about the conscious dhun. Go above even quality. There is a difference between quality dhun and conscious dhun. The conscious dhun is that I am Brahmarup. I am the humble of the humblest servant of God. No matter how old you are, how young you are, doesn't matter. Think of Swaminarayan Bhagavan at the age of 11. He left home barefoot, no shoes, no sandals. Went to Himalaya and did austerity for all of us. We are benefiting right now. So, we want to do that conscious dhun. Consider yourself not this body, but the soul, Akshar, Brahm. Even if we do for 5 minutes, it would give us a big blessing, big boost. Kakaji wants that. Yogi Baba wants that. All Gunadi Swarups wants that. So, I'm very happy you are all doing this. I'm very happy that you are enjoying this. And yesterday, Bapu and I and Vijay, we had sat down, and I had told Bapu that I have 5 wishes for you. And Bapu added the 6th one, doing 2 hours dhun. So, let's make this thing priority in our life, the goal of our life, to please Kakaji, and make this year not the worst year, but the best year in our life. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ચાલો પ્રસાદ છે કે આજે કંઈક અમારું વિભાબેન શું લાયા છે? કેક લાયા છે?